Sri Study Circle. Daily use small sentences. నీ పిడికిలిని తెరువు. Unclench your fist. Unclench your fist. ఆమె అలసిపోతోంది. She is tiring. She is tiring. ఆమెకి ఇబ్బందిగా అనిపిస్తోంది. She is feeling uneasy. She is feeling uneasy. ఎదురు సమాధానం చెప్పడం ఆపు. Stop answering back. Stop answering back. గుసగుసలు ఆపు. Don't whisper. Don't whisper. అది అతని తప్పు కాదు. It's not his fault. It's not his fault. నాకు మీరు బాగా తెలుసు. I know you very well. I know you very well. కోపం తెచ్చుకోవడానికి ఏముంది? What's it to get angry? What's it to get angry? నేను దీనికి వ్యతిరేకం. I am against it. I am against it. నేను ఎలాగో అలా తప్పించుకున్నాను. I escaped somehow. I escaped somehow. జాగ్రత్తగా ఉండు. Be careful. Be careful. నాకు సహాయం చెయ్యి. Give me a hand. Give me a hand. ఇది కరెక్ట్ కాదు. It's not correct. It's not correct. మళ్ళీ మళ్ళీ ఫోన్ చేయకు. Don't call over and over. Don't call over and over. అతడు ఫోన్తో బిజీగా ఉన్నాడు. He is engrossed in mobile. He is engrossed in mobile. దీన్ని సులువు చేయి. Make it easy. Make it easy. నేను నడుచుకుంటూ వచ్చాను. I came on foot. I came on foot. కాస్త నిద్రపో. Get some sleep. Get some sleep. నాకు తల తిరుగుతోంది. I am feeling dizzy. I am feeling dizzy. నేను ఇది మానేస్తున్నాను. I give it up. I give it up. నీ పిడికిలిని తెరువు. Unclench your fist. Unclench your fist. ఆమె అలసిపోతోంది. She is tiring. She is tiring. ఆమెకి ఇబ్బందిగా అనిపిస్తోంది. She is feeling uneasy. She is feeling uneasy. ఎదురు సమాధానం చెప్పడం ఆపు. Stop answering back. Stop answering back. గుసగుసలు ఆపు. Don't whisper. Don't whisper. అది అతని తప్పు కాదు. It's not his fault. It's not his fault. నాకు మీరు బాగా తెలుసు. I know you very well. I know you very well. కోపం తెచ్చుకోవడానికి ఏముంది? What's it to get angry? What's it to get angry? నేను దీనికి వ్యతిరేకం. I am against it. I am against it.
నేను ఎలాగో అలా తప్పించుకున్నాను. ఐ ఎస్కేప్డ్ సమ్హౌ. ఐ ఎస్కేప్డ్ సమ్హౌ. జాగ్రత్తగా ఉండు. బీ కేర్ఫుల్. బీ కేర్ఫుల్. నాకు సహాయం చేయి. గివ్ మీ ఏ హ్యాండ్. గివ్ మీ ఏ హ్యాండ్. ఇది కరెక్ట్ కాదు. ఇట్స్ నాట్ కరెక్ట్. ఇట్స్ నాట్ కరెక్ట్. మళ్ళీ మళ్ళీ ఫోన్ చేయకు. డోంట్ కాల్ ఓవర్ అండ్ ఓవర్. డోంట్ కాల్ ఓవర్ అండ్ ఓవర్. అతడు ఫోన్తో బిజీగా ఉన్నాడు. హీ ఈజ్ ఎన్గ్రాస్డ్ ఇన్ మొబైల్. హీ ఈజ్ ఎన్గ్రాస్డ్ ఇన్ మొబైల్. దీన్ని సులువు చేయి. మేక్ ఇట్ ఈజీ. మేక్ ఇట్ ఈజీ. నేను నడుచుకుంటూ వచ్చాను. ఐ కేమ్ ఆన్ ఫుట్. ఐ కేమ్ ఆన్ ఫుట్. కాస్త నిద్రపో. గెట్ సమ్ స్లీప్. గెట్ సమ్ స్లీప్. నాకు తల తిరుగుతోంది. ఐ యామ్ ఫీలింగ్ డిజీ. ఐ యామ్ ఫీలింగ్ డిజీ. నేను ఇది మానేస్తున్నాను. ఐ గివ్ ఇట్ అప్. ఐ గివ్ ఇట్ అప్. Please like, share and subscribe. శ్రీ స్టడీ సర్కిల్. Thanks for watching.